Hello friends, welcome to another activa video. ഈ ആക്റ്റീവ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിവർ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ റൈറ്റ് ലിവറിൽ ഈ ആക്റ്റീവ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ലിവറിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. റൈറ്റ് ലിവറിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ. Lever is not working, but right lever is working. Not starting when we using this left lever. Right lever is okay. This is the switch I'm going to change. It cost only 30 rupees. This switch situated back side of this left lever. Open the box and installing this switch, this new switch. Open this box. 3 screws unscrew. Unscrew these 3 screws and open it. I already opened. Inside there are 2 springs. Be careful when we taken out these springs. This is one and another one inside. Be careful of these springs. The lever nut also removed. ഈ ലിവർ നട്ടും കൂടി അഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പഴയ സ്വിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇത് പഴയ സ്വിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. Now I'm going to pull off this old switch and going to install the new one. This one is the old switch. I push off. Now installing the new one. Taken through this same slot and connected at this same spot. The electrical connection must be in the same spot. ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. സ്പ്രിങ്ങുകൾ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു.
ഈ വീഡിയോ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, അത് ലൈറ്റിൻ്റെ കുറവാണെന്ന്. I install both springs and the button switch. Now I'm going to close this box. 3 സ്ക്രൂ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ബോക്സ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ 3 സ്ക്രൂ ആണ് 3 സ്ക്രൂ കൊണ്ടാണ് ഇത് അടയ്ക്കുന്നത്. സ്പ്രിങ്ങുകൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വെക്കണം. I'm going to screwing this 3 screw. It tighten as usual. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം സ്ക്രൂകളെല്ലാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ലിവറിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നതാണ്. Applying the left lever and the screw is okay. Okay now it is on. Applying the left lever and push starting. Now it's okay. If you like the video, please share and subscribe it. Thank you for watching.